Good morning, sir. Yes, what we did last time, which unit? Anyone remember what we did last time? Is it our last session today or next week? Yes, is it our last session today? Next week we have class as well, no? Did you say? Can anyone? No, sir. Today's our last session. Really? Yes. Mais on a raté une classe, non? I believe that we missed a class because there was a workshop. Le 20, so on 20th you are sitting for exams, right? Yes. Mais on a raté une classe quand il y avait le workshop là. C'est supposé remplacer, non? Okay, we'll try to. So someone can tell me what we did last time? Theories and practice in social work, c'est ça? C'est ça? Personne pas à causer là, hein? Facile là. Professional roles of social workers. Okay, so I try to cover the rest of the topic today. If I couldn't complete it, then we'll need to do a catch-up session. Probably it will be in the weekdays. Okay, because I'll try to catch up all the sessions today. So bear with me. Okay, but well. So I already sent you all your slides. You got it, right? Right or no? Causez vous autres. Sir, I've received a message, but I can't see them on Blackboard. You have uploaded them where? In the Blackboard, obviously. I've been checking. There's only the manual. Oh? There is no slide. There is only the manual on Blackboard. Yes, sir, that's what I've Still been good. saying. Okay, we check that. But I already posted it. كلنا Blackboard là, parce que il y a d'autres B là. Eventually, student used to send me directly your assignment. It was much easy for me to correct the assignment, but no, you did send your assignment, but it did not got loaded. Okay. Anyway. Sir? I will just check it. I will send it. Have you uploaded it on the course content? Or you have uploaded somewhere else? Yes, cousin? The PowerPoint, sir. Have you uploaded it on the course content? Or have you uploaded it? Course content? Exactly. No, but Yes. I can't see it. It's not there, sir.
mauvais checker ensemble là avec eux. The OUB S03 3 fois N 2 C8 ça c'est moi? C8 je C8 je? Non, c'est Can you hear me? C11. C11. Oh, C11. Il y a un étudiant C8 non. I load in C8 that's why you didn't got it. So I should load it in C11. Oui, monsieur, Qui C11. se fait moi là? Oui. I just load it tout de suite là pour pas gagner aucun problème. Et qui m'a pas envoyé les autres là? Non, rien. Non, rien. Non, rien. Rien, monsieur, rien. Ok, I'm just. Ouais, mais le problème c'est de moi c'est 8 ici. That's the problem. So I'm just loading right now. Ça bagoule là, mauvais problème, hein, vous êtes. C'est ça. Et je vous la guerre, moi, à cause de point aussi, là. On finit connaît, là. But you have to be, hein, parce que moi, je suis 19 assignments pour corriger. Et moi, je finis corriger un bon parti, moi, je finis corriger. Et il y a hier qui peut encore avoir moi, ça, comment dire, just load it again. Il y a hier, mais je peux finir gagner autres assignments. Je peux finir gagner autres points by latest lundi, je peux finir gagner. Je prends assignment by latest lundi, je peux finir gagner. Ce qui m'a dit qu'à faire là, moi, j'ai tout mon bien confiance sur ça fait blague là. Moi, avec je prends assignment, l'eau, yes, into your notes. Can one just check it? Ce qui est fait là, Crossref, just send me your group email address. If you have any group email address, I will send you assignment marks in the group email address. My latest lundi. My latest lundi, je peux finir les points. Sir, we don't have a group email. We don't have a group email address, but there was tutors that uploaded the student ID and the marks on the content. Vous êtes pas dans un groupe email? Non, Blackboard là, moi, pas confiance du tout ça. Moi, vous lire Blackboard là, si, ben, il y a pour quasiment bête. Ça Blackboard là, mauvais ça, vous êtes. Or else you can send the class representative and she will just send us all in the WhatsApp group. Si je fais ma mail là, un mail, class representative là. Okay. By now, you must check it. Please check your content if you got all the notes. Can someone check it? Yes, you are checking it. No, sir. Vous avez gagné là aussi? Non. Eh, pas cause pour moi, là. Non, monsieur. Mais moi, fais que là.
C'est 11e, non? The course content, j'étais. Non, monsieur, pas pu trouver. Allez, l'autre checker. Please. Non, il n'y a pas. Allez, checker. Monsieur, normalement, nous recevons un mail quand vous postez le Blackboard. Oui, monsieur, j'ai reçu. C'est bon, là. Vous avez reçu, mais qui se peut. Je peux pas dîner quand matin, là, vous êtes. Je peux pas dîner. Et c'est refresh the Blackboard, je pourrais gagner, parce que je gagne chapter 1 jusqu'à unit 6. Yes, can you hear me? Please confirm. Yes. Yes. Oui, monsieur. Okay, you got it. You got all your notes. Please confirm it. And you must say you confirm it. Oui, monsieur. Okay, so your friend confirm you got it. Okay. Yes, so send me an email address so that I can send you your marks. And I will upload it as well in Blackboard. But some of you, I don't know
mon envoyé de tout mail, c'est que je connais qui n'arrivé, je upload d'autres assignments, d'autres assignments, là, ça, Blackboard, là, mais comme on peut ouvrir, il n'est pas ouvert parce qu'il peut écrire 0 bytes. It means it have not been downloaded in the Blackboard. That's the problem. Là, moi, je me réenvoyer d'autres mail. I said, il y a hier, pourquoi vraiment, il y a pourquoi envoyer moi aussi. Donc, c'est que pourquoi envoyer moi, d'autres assignments, si mon dieu de resubmit, je pas envoyer, définitivement, je vais vous gagner d'autres points. C'est énorme de prendre les temps pour je t'envoyer d'autres assignments. Définitivement, je vais prendre les temps pour corriger. Parce que vous allez lire et vraiment lire tout. Tous les assignments, moi, je ne vais pas négliger après moi donner d'autres points. Après moi, j'ai d'autres noms, je ne vais pas comme ça. Vous allez lire un assignment là. Moi, j'ai 19 assignments pour lire this social work practice. Mais il n'est pas évident. So that's the problem. C'est pour ça qu'il peut tarder, les autres points peuvent tarder. OK? So bear with me. So, Greg, any question? Any things you want to add on this? Anyone? Yes. So I'm just it's a word. So just enlarge your screen, and then please go to the screen out. Just enlarge it so that you can see it. Unit 5, structure and anti-oppressive social work practice. Can you see your screen? Please confirm. Yes, sir. Yes, Yes. So unit 5, structure and anti-oppressive. Just enlarge your screen so that you can see the notes. Social work practice. So nowadays the world is going globalized, modern. We are living in a modern and globalized world. So obviously, there's no just only development, but also in terms of social problems, inequality and oppressions taking place. So we as a social worker, we are going to see how we can tackle this problem of social problem and inequality, okay, and anti-oppressive social work practice. So we are going to see this. Enfin, nous ne pouvons pas trop en détail, nous pouvons être équipe important pour vous autres dans ces affaires-là. Yes. Konuko's structure and anti-oppressive social work practice in une affaire qui appelle the structural social work theory. Okay? The structural social work theory qui je bien connais. So the primary goal of structural social work is to transform, and the one role said to transform the oppressive and inequitable structure in the society like racism, capitalism, tout ça là, c'est notre one role de combattre ça. So I already posted, you can read it. So what are structural factors in social work? Structural factors refer to the broad political, economic, and social. So you can read it. No problem, Nano. So when talking about structural social work, you need to know it from a different perspective. So one of among many perspectives that they exist. So from a feminist perspective, what is structural social work from a feminist perspective? So feminism, can you call a feminist perspective, or we can call also feminism, is connecting the personal to the political through critical consciousness raising. The feminism, can you refer to feminism? Feminism is that they fight for the right of female. And feminism. Can you give me an example of feminism? Anyone? Anyone who know any leader that was a feminist leader? Because it was a feminist leader. No one knows it. Yes, Gemma? Anne Oakley. Pardon? Anne Oakley. Ok, qui fait comme ça? Les chicos urbains, suffragette movement, etc. Ban premier mouvement féministe qui tient d'accord, ban là, qui commence
la guerre pour ban droit égal pour ban femme et ban homme. Okay. Okay, good. So let's move on. The major aspects of structural social work are, the major aspect as we can the different aspects of structural social work. Premier, c'est self-development. All right. What is self-development? So structural social work ensures that the legal rights of the client are respected. The provision of services is facilitated through the inclusion of the needy into decision-making process. Clients are empowered to their basic necessities through their own efforts. So self-development. Self-development means how a person can develop himself, empower himself. Good. Second is establishment of mutual trust and dialogues. Okay. Ça, c'est pas un grand problème. Mutual trust and dialogue. And the role de social worker. L'autre, c'est advocacy. Advocacy, qui veut dire advocacy, how you advocate for your client, how you ask the right of your clients or the community, advocate for the right of different people. Can you give me an example of advocacy? Malicious advocacy, for example, in trade union, right? In trade union, they often advocate for the rights of workers in Mauritius. Il y a aussi customers as well. They advocate for fair price. Le revendique pour baisser le prix de l'essence. C'est une bonne façon qui nous cause advocacy. Encourage for personal change. Quatrième. Okay. We have not completed chapter 4. We have not able to complete chapter 4. Really? Could not have chapter 4. Can anyone speak instead of sending me message? Can anyone speak to it? Monsieur, nous fait chapitre, nous fait unit 3, unit 4, nous allons commencer. Non, mais qui unit? Lié unit de vous observez que ça, parce que ça manuel là, il pas en haut il y a un problème dans le manuel là. Non? Il y a un problème, non? Chapitre 4, nous pas faire theories and practice in social work, vous êtes? Monsieur, d'après moi, ça dernière fois, nous fait professional roles of social workers avec sa même rose. Ce que vous pouvez dire là, mon pénal. Et enfin, nous fait professional roles of social workers. Exactement. Chapitre 4, nous allons faire theories and practice in social work, nous allons faire. As per my notes, non, mon pénal. Non. Anyone else can confirm it? Oui, monsieur. Nous allons faire theories and practice. Nous arrivons avec roles of social workers. Allez, nous finissons ça, nous ouvrons là. Ok, nous finissons ce chapitre-là, nous ouvrons. So, nous because ça. So, impact of oppressive forces on individuals, c'est premier, c'est marginalization. Deuxième, powerlessness. Marginalization, vous connaissez qui veut dire marginalization. Ok, qui veut dire marginalization? Anyone? Souvent, you're here. Asha souvent. Marginalization. No one? Okay, you just go and Google Kiveja marginalization, you will know it. Powerlessness, okay?
impact of impact of oppressive forces on individuals, marginalization, powerlessness, unequal distribution of wealth, cultural imperialism. So you can read it. Now, the 4 eyes of oppression. Okay, Kanupeko's oppression, there are 4 eyes. So, ideological oppression, eyes qui veut dire. Par exemple, nous pouvons commencer par ideological oppression, institutional oppression, mais ça veut dire qu'il commence par I. À cause de les 4 eyes, il y en a 4. Premier, c'est ideological oppression. Deuxième, c'est institutional oppression. Ideological oppression qui veut dire where there are conflicts of idea, institutional oppression where there are conflicts in institutions. What are the different institutions that are available in motion? For example, police, legal system, school, the church, tout cela font partie de institutions. Interpersonal oppression, another types of oppression, c'est interpersonal oppression. Quand sexism, racism, stereotype, tout ça font partie de interpersonal oppression. Internalized privilege, another form of eyes. So look at it. I believe instead of reading just the notes, if I gave you the tips to revise, it will be more helpful than just going and read. The fact that you tell me that I need to cover chapter 4 and chapter 5, so I'm just covering it, but essentiellement, c'est qui pour gagner pour l'examen, I believe, yes or no? Yes. Means no. Yes. Yes. Logically, dans toutes les cas, ça veut dire ça boucle là qui peut causer ça boucle là. Donne-nous question l'examen là, nous commençons à apprendre par nous-mêmes. Ça me dit pas plus dire là, I can read your mind. Face à me qui veut dire là, qui peut raconter vite, il peut faire pour nous, donne-nous question là, nous commençons à travailler. Par contre, ça d'autres là, sinon, tu peux venir là. Non, monsieur, elle finit de me tips. Yes or no? Oh, man findet the tips? Oh, man findet the tips? No. So, no, but someone just confirm when findet Non, monsieur, Comment dire? nous pouvons faire tips. On dit qu'on peut faire dernière classe pour de nous ban tips pour aider nous. Voilà. On va te connaître dans mon calendrier, mon péguité ici, moi, à 17. Mais moi, je vais dire, OK, les 17. On va nous préparer pour donner des tips aujourd'hui. Mais c'est pour faire une classe catch-up, nous vous faire. So, roles of social workers against oppression. So, social workers must help dismantle system of oppression and fight racism within social work professions. Someone finit avec eux de Kali. Everyone knows how to read English. I think that there is a question. Avisha, I had just asked you to answer me. Why you are just sending me message? Your mic is not good, you can't speak, and a problem la voix. What's happening? So let's see now. Unit 4 project. Unit 4 là qui est un comment? Composé là? Le 20? Ça, c'est pas connaître. Que c'est vous êtes? Oui, oui, monsieur le 20. 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 Oui
So Unit 4, ce qu'ils ont revendiqué là, c'est Unit 4, c'est Theories and Practice Approaches. C'est rien, ok, Unit 4. Nous avons été qui est là-dedans. Informing Social Work Practice. C'est qui est dans d'autres manuels là. Please confirm. Important tasks, including research, counseling, individual. Ok, ça vous connaissez. Qui veut dire social work, qui comprise of protection human rights, tout ça la forme partie de social work. Ça vous connaissez aller. So, when we are living in our society, there are many issues in the sense that there are problems in terms of inequality, social problems, etc., etc. And our role as a social worker as possible solution against these problems. Okay. So, Sam qui peut raconter là the foundation in Angolan history. Ça vous connaissez aller. So, some important theory in social work. Ça c'est important. Ça chapitre-là est très important parce que quand nous avons theory in social work, quand nous pouvons faire ça module social work practice and là, you need to know theories. Sans théorie, vous ne pouvez pas faire l'examen. Et dans le papier, vous avez une théorie. Any questions that I have asked you, you need to start by giving some definition. Mais du moment de definition, vous obtenez ces éléments théorie, vous êtes related to theories. So some important theories qu'ils observent, tout ça théorie. You know, plusieurs théories qu'il y a. There are many theories, but I have just selected some theories that will be useful for you and that will help you to answer the exam question, because the theories are unlimited, but I have just selected that important theories that you need to know. So let's start by system theory. So what is system theory? System theory describes human behavior in terms of complex system. So when referring to system, what system we are referring to? So the system of the society, how the society functions, how the society works. This is a system. For example, in the society, there are institutions. For example, one of the institutions is the police. So how the police work? So police work have been set in the country. So this is an example of a system. And the police goes according to the existing rules and regulations that have been set by the laws, okay, by legal authority that have worked it. They work according to that rules and regulation. But this working according to that rule and regulation, arrest people, then make the trial to the court. So this is a system. Then release the person in bail. Then fine a person if has committed any in terms of an offense. For example, if a person just violate a red light, so this is an offense, probably the person will get a ticket, a fine. So this is a system that has been put in place. All right. Another example of a system in a society is the system of education. So the system of education is set that in motion that everyone start by pre-primary school, then after pre-primary school, it's good. So this is a system, established system in a country. All right. So system theory describes human behavior in terms of complex system. The complex system, all the system I've just mentioned here is known as a system, but the system itself is complex. For example, where the complexity of the system comes in. Yes, we are taking that, for example, the case of education. I just started by pre-primary, primary, secondary, to Shala. But what about that person who cannot admitted to pre-primary because of some problem of disabled person? They cannot go to that normal system because they are disabled, they have some problems. They started probably at pre-primary and they cannot admitted to primary, or they admitted to primary, they cannot admitted to secondary. You know this. So this is a complex system. Why they cannot form parts? Because of the complexity they have, the problem they have. So whether the society has catered
for their education, because we are talking about basic education, rights for education for everyone, whether our society has catered for that category of people as well in terms of education. So that's it's called the complex system. Parfois oui, parfois non. So there are certain people that cannot find themselves in that mainstream of education. They are left behind because some disability they have, some complexity. You got it? So this is a system theory. The system theory goes and try to understand the complex system of a society. So it is premised on the idea that an effective system is based on individual needs, rewards, expectation, and attribute. So this is the needs of a person. Any individual needs will be in terms of reward, expectation, attribute of the people living the system. Emotions, what he is expecting from the government, so that the government help the person to live a normal and happy life. That's why government is providing welfare state. Why government is providing pension, basic education, free healthcare, on guillemets, voilà. Parce que si le gouvernement pas provide ça, peut-être tu peux prendre l'argent pas pour capable afford. Some people will not be able to afford to go to private sectors. That's why it is important that in a society, free education, the welfare state is provided for the welfare and well-being of people. So families, couple, and organization, members are directly involved in resolving a problem, even if it is an individual issue. So there's problems, but when different organization, different like families, couple, organization, institution comes together to help to solve the problem, it is known as a system theory. For example, let's say a person reported a case of domestic violence. So what system put in place in Mauritius? The system is the Ministry of Gender Equality. The family unit will come will look into the matter and will probably start by doing counseling with both partners. And if the counseling doesn't work, probably the matter will go to the police, and the police will refer the matter to the court for protection order. So qui ça? So this is known as system theory. Okay, and notre theory qui est plus important, c'est social learning theory. Father of the social learning is Bandura. Okay, le père qui a nommé sa théorie social learning là, c'est Albert Bandura. So Albert Bandura idea that learning occurs through observation and imitation. So social learning, il dit ok, il dit ok, par exemple, un enfant social learning theory. Albert Bandura, dans son recherche, il trouvait que social learning take place, par exemple, un enfant quand il est né, when a child take birth, the child started to observing, all right? The child started to observing the surrounding environment and try to if the child is living in a conducive environment, in a proper environment, in an environment conducive for the child growth, then the child will become a good citizen when he will become adult. However, if another child is living in different environment that is perplex, an environment that is not conducive, an environment where there is negativity, so probably when the child will become adult, the behavior will be more negative because of the environment. So that Bandura says that a person learn through observation and imitation. Mais il est vrai, quand je peux prendre l'exemple des enfants, les enfants ne pas dire ils imitent une grande personne. Exactement, ce qui est arrivé. À cause de ça, nous disons l'exemple vient en haut, mes parents te donnent un bon exemple, parce que pour les enfants, là, il y a un bon exemple. So that's social learning theory. En gros modo. Another theory is psychosocial development theory based on Freud model, Kotliko's different stages
of development. Par exemple, un enfant, il commence à être bœuf, là, la finit bœuf, il vient sur childhood age, finit sur childhood age, il vient sur young stage, finit sur young living adult living old. C'est ça, psychosocial development. After from childhood to youngsters, in urban emotions qui les enfants là développer. Par exemple, les enfants quand les enfants, so emotions comparé à un youngsters, c'est pas pareil. So façon de grandir, c'est pas pour pareil comparé à un youngsters. Youngsters comparé avec un adulte. So behavior, c'est pas pour pareil comme un adulte. Ok, c'est le même qui cause psychosocial development theory, qui cause un behavior et qui est capable de disturb these behavior. Okay. Après, psychosocial development theory aussi, il fait référence de différents stades, il fait différents de 8 stages of development in life. Ok, là, il met l'emphase au fidélité, love, care, at least according to ages. So you just need to know psychosocial development theory, and you need to know about the different stages, the 8 stages. Another theory is important is humanistic theory. It values an individualism, right? Intervention involves working with qualities such as empathy, warmth, genuineness. Let's say tomorrow you see someone, for example, got hurt and lying on road, and you decided to go to help that person because the person is hurt, probably got an accident, hit and run. The car went away, the person is lying on the road, and you decided to go and help the person because he's injured and he's suffering. The moment that you have decided to go and help the person, to provide your assistance to the person, it's known as a humanistic theory, because in humanistic theory, there's the aspect of humanity. Humanistic means it is equal to humanity. Okay, so ça c'est you show your empathy, your warmth, your help. They form part of humanistic theory. For example, they very often when there are calamities in the government emotions came and asked to donate in terms of your money, and motion are very generous by nature, they donate. So this is humanistic theory. Okay, you got it? Je vais donne-moi là, ça me fait cause d'envie là. Please confirm. C'est Oui, bon, monsieur. monsieur. Ok, c'est bon, c'est bon. Another important theory is rational choice theory. So it is based on the idea that all actions are fundamentally rational in character. Rational qui veut dire whatever there is logic, rational qui veut dire something that is logic, something that is based on logical idea. Par exemple, le matin, j'ai besoin de lever. Quand je finis de lever, j'ai besoin de brosser les dents, tout ça là. C'est rationnel, une affaire logique. Okay? So it is based on the idea that all actions are fundamentally character. People calculate the risk and benefits of an action before making decisions. Yes, so a person, par exemple, rational. Quand pour l'amour, par exemple, I take the rationality of a normal human being. Quand pour l'amour, c'est du monastique moins. Quand pour l'amour, bon, c'est du monastique un peu plus. So this is about the rational choice. Good. Conflict theory, it involves the examination of power relationships. So what is conflict theory? Conflict theory involves the examination of power relationship that affects the lives of individuals. It examines the concepts such as wealth gap and racial discrimination. It deals with asymmetric power in relationship. Ces affaires stack party, ces affaires boire avec la belle. Okay? C'est qui veut dire conflict theory là. The powers, those who control the power and how they use. Okay, how they use the power to control institution, how they use the power to control a country. This is conflict theory, carrément. Ok, je comprends plus bien là comment on stack party, black label, c'est conflict theory là. How the power they control.
how those people who have power they control the society. OK, des autres Saint-Saint-Hier, OK, puis aussi Saint-Saint-Hier parce que tout à fait pays d'en B, business Saint-Saint-Hier, mais si même de pas Saint-Saint-Hier pour je peux gagner fuel allowance, je peux gagner chauffeur, je peux gagner pour gagner plaque numéro plus joli, de gagner plaque numéro personnalisé tout ça 4 ans, 5 ans de peux gagner pour son l'auto. Après pour toi je veux dire Saint-Saint-Hier même. Pour moi n'a Saint-Saint-Hier, pour toi Saint-Saint-Hier. Mais this is a conflict theory. Une fille qu'on connaît là, qui veut dire conflict theory, Saint-Saint-Hier. Pour dire monde Saint-Saint-Hier, pour un gros partout, puis pour Saint-Saint-Hier. This is conflict theory. Any questions so far? Question? Pas de question. So, social work practice model. OK, moi, je finis comme un main theory qui est là, ce qu'ils ont bien connu là, et qu'ils vous a mis dans notre papier, I believe. Now, let's see the social practice model. Ça part, nous finis comme théorie, nous parlons de social practice model. There are many different practice models that influence the way social workers choose to help people meet their goals. Here are some of the major social work practice models used in various roles, such as case manager, therapists. So what are the different problem solving? Talk center practice, problem solving, assist people with problem solving process. All right. And when you have a problem, you can assist to pay pour trouver une solution, c'est known as problem solving. Ils font partie du social practice model. Hein? L'autre, c'est Talk Center Practice. It is a short-term treatment where clients establish specific measurable goals. Quand nous parlons de goals, in terms of social goals, the goals can be in terms of a project. Okay, for example, you say that in a village there is no school, so you decided to set a school. Okay, in that village with the help of different stakeholders. You can't set a school alone. You need the help of different stakeholders. So getting the help of different stakeholders to build that school in that village is considered as Talk Center Practice. You got it? This is the Talk Center Practice. You need 4 theories and practice in social work. Yes. L'autre chose, c'est cognitive behavioral therapy. So what is cognitive behavioral therapy? Also known as CBT. Comme si on trouve CBT de papier, ils vont dire, qui peut causer ça? CBT means cognitive behavioral therapy. So cognitive behavioral therapy focuses on the relationship between thought and behavior. Okay, so thought, ça veut dire l'esprit qui doit penser, feelings. Normalement, il est bien connecté. Okay, and behavior. Okay, ça trois là. So the cognitive behavioral therapy in ça trois l'axe qui put emphasis on the 3 X's like thoughts, feelings, and behavior. Okay, this is known as cognitive behavioral therapy. Whatever the person will think will propel in his action. Okay, c'est par exemple un humain. Il peut pas se manger. Il peut pas manger, il a mangé dans le frigidaire, mais dans l'ouvert frigidaire, nous sommes manger. So, ça saute qu'il a une pensée qui dans le frigidaire, il a mangé là. OK? Ça feeling qu'il est feeling, ça veut dire qu'il a faim, this is a feeling. Faute qu'il a une pensée, oui, le frigidaire, il a mangé. Une behavior, il a ouvert frigidaire, il commence à manger. C'est un qui cognitive behavior therapy. Aussi simple que ça. OK? Ça, on prend un exemple. Ça, mais un autre exemple, disons, nous mettons in terms of the social problem. Okay? Il peut travailler, il y a une famille à nourrir. Il peut appeler pour travailler, pas gagner. Il trouve un moment, il trouve une opportunité, un sac, disons, il n'a pas un sac porté, il décide pour qu'aucun sac là. Quand il décide, il prend une décision. Donc, il y a une faute là. Feeling, c'est sa feeling qui parle coquin and behavior sur action. Il n'a coquin sa sac là. So this is a cognitive behavior. Okay. So after nous cognitive behavior therapy, after nous as a social worker when working with because
to work with that person. C'est une personne qui a une mauvaise, qui peut propel the person to get negative feelings. What propelling the person to get negative thought, and what propelling the person to get the negative behavior. You are going to work on that, okay, as a therapist, as a social worker. So you are going to work on that negativity of the person in terms of their thought, in terms of the feelings, in terms of negative behavior. You're trying to shift the goal. So social worker assists client identifying patterns of irrational and self-destructive thought and behavior that influence emotion. So you help cognitive behavioral therapy, you help the client to identify what's wrong, why they are developing that negative thoughts, why they are coming with that negative actions. Okay, why you're doing that, why you should not do that. Okay, this is the cognitive behavior therapy. Le crisis intervention model, code model, c'est in terms of crisis intervention practice model ici, hein? Crisis intervention model is used when someone is dealing with an acute crisis. For example, an example of acute crisis is enjimoni ronde depression. This is an example of acute crisis. Enjimoni naman suicidal tendency. This is an example of acute crisis. So kind of enjimoni in deep depression, suicidal tendencies. So you as a social worker, you're going to help to overcome the acute crisis. You got my point? So the model includes 7 stages. So the crisis intervention model, there are 7 stages. The first is assess the safety. Deuxième is lethality. Troisième is rapport building. Quatrième, c'est problem identification. Address feelings, generate alternative, develop an action plan, and follow-up. Dernier, c'est faire follow-up. Très important pour faire follow-up. De pas capable, reste un client, allez, at least you need to do follow-up to know whether you whatever intervention process you have gone is whether it is working, yes or no. Lethality veut dire ici whatever is related to death, okay, lethality, causes of death to serious harm, okay, is known as lethality. So this was about, do you have any question in this chapter or any question apart from this? So probably you don't have a class après là, non? Within a class? Do you have class after this? Yes. Oui, monsieur. Oui, qu'il y a. 10h30. 10h30. Facile, ça va être classe, rien. Quand il aime, quand pena. Non? Ça rien qui m'oblige. Monsieur qui fait ou pas faire des classes, si vous avez le temps, faire des classes dans la semaine pour nous faire nos révisions en même temps, couvert ou ce qui nous reste après le travail. Si tu Non, le problème, c'est de tout pas pour les temps. Non, mon gars, mais est-ce qu'il de tout pour pas faire? Là, nos classes représentatives pour rentrer en contact avec nous, qui joue dans l'après-midi, si nous sommes libres, là, si vous êtes available, nous tout poursuivre vos classes. Oui, mais ce qui n'est pas available, vous connaissez moi, je pense que de tout intéresse. Vous savez que de tout s'intéresse. En fait, monsieur Napsé fait une classe during weekdays vers 7h, 8h jusqu'à 9h. Donc, on va aimer un tuteur qui est faire une classe comme ça. Donc, après 6h, presque tous les étudiants sont available. Nous vous finir en contact qui va un jour pour plus capable de ban cours, mais presque 7h à 9h à chaque fois. Qui pour finir 4, 5 heures là, on va 6 là, 10e, on fait d'autres révisions avec eux. OK. Et 6 heures 10e, nous gardons comme ça, regardez, on finit faire 4, 5 là, on peut attaquer 6 là. Ça aide un chapitre qui est là.
OK? Ce qui m'a qu'à faire, puis je me disais, moi, pour commencer à révision là avec eux là. Après, suite, ça me fout faut, mon fin d'une autre, peut-être ça va une révision là, d'une fin que ça va un chapitre là, parce que j'ai dit, mauvais comprendre. Moi, je finis à dire, mais je peux pas gagner, j'ai dit, mon réupload. Après, si je t'ai une query, je peux trouver, je peux bien open station quand on finit par poser notes. Là, class rep, je t'ai mon numéro class rep. Je t'ai mon numéro, by the way. Someone you have my numéro. Je rentre contact avec moi. Là, nous étions lundi, mardi ou mercredi, parce que j'étais dans des semaines en cours là, avant de l'examen. Sa semaine qui peut venir là. Parce que moi, tantôt, si je dis moi, nous faisons une session tantôt, yes, I'm free. Most of the weekdays, I'm free. Je fais une session. Moi, je fais une session avec eux, basée sur ma difficulté, basée sur mon fin de ma note, mon fin de donc qu'ils ont pour mettre en phase, basé sur ça, là, si vous avez une additional session, de venir avec moi. Assez de trouver, non, pas besoin de gaspiller, pas perdre le temps. Là, bien sûr, vous pouvez venir avec moi. Qui veut dire? Vous préférez comme ça, non? Parce que, allez, moi, faire une révision, là, sans donner d'autres tips pour réviser. What's the use, moi, de faire sa révision, là, la semaine? Préférable, moi, finir de donner d'autres qui un chapitre pour réviser. Je finis de préparer de notes. Là, la semaine, je viens avec moi. Si vous êtes un bonne queries, plus approprié, yes ou no. Artiste, je finis mon travail. Monsieur, mais qui peut pas, non, qui peut les temps, non, qui peut pas finir, guide nous, qui nous faut bien réviser, là, next qu'on peut venir pour Le semaine là. OK, Le c'est bon, là. disait, vous commencez. Le semaine là. Vous me OK. suivre. Non, mon péché, on va essayer de Là, 10 comprendre. à moins 15. OK. Là, 10 à moins 15, là, dans 15 minutes, il y a un chapitre qui me permet de ça. Là, 10 à 10h30, nous pouvons mettre l'emphase dans le chapitre pour réviser. Là, correct. Je commence à réviser. Là, de la semaine, j'ai un problème de venir vers moi. So, just take it and get science unit 6. You can see it, the PK with the link social work and practice with diversity, race, age, and ability. Okay, just give me 1 minute. Albuanchi pedelo, c'est de Albois. Okay, merci. So, vous besoin fort, hein? Vous besoin concentrer bien. So, we just take a 1 minute or 2 minute breaks and just be back.
Yes, so social work and practice with diversity. So what, as a social worker, give it diversity. Give it diversity, anyone? Diversity. Anyone? Can you call diversity? Plusieurs types de changements. Changement. Pas vraiment changement, mais diversity means, for example, in Mauritius, we have diversity in terms of religion, diversity in terms of culture. So there are plusieurs. Okay? Diversity in terms of race, diversity in terms of age. Okay? Diversité. Par exemple, à Maurice, hein? Diversité dans la culture, diversité dans différentes traditions. Okay? Diversity between gender diversity. Have you ever heard it? Gender? So let's see it. So race and social work practice. Navigate race and social work practice. Adopting the concept of neutrality. Social worker needs to acknowledge that each society has its own way of living and is made up of people from different races. Yes, so when working as a social worker, let's say you're working in a diverse, in a country that's comprised of diverse people, diverse religion, diverse culture, but it is important for you to know their culture, to know their religious background, so that you can work with them, so that you know how to work with them. Some key people there. So as a social worker, you are committed to social justice for all, but irrespective of their diversity, irrespective of their religion, irrespective of their religious background. So you as a social worker, you need to provide your service. As a service, social justice, equality to everyone. Pas cause de telle religion, non, on va vous donner mon service. This is wrong. Pas cause de telle race, on va vous donner mon service. This is wrong. Okay, so you as a social worker, you need to provide your service without any discrimination. Some key because here. So addressing the existing disparity in social work, how you are going to address it as a social workers need to address the existing disparity in society. Social worker need to be constantly involved in the fight against injustice. Okay, ça was a basic. Même our social worker keeps bien faire. Involved in the fight against injustice. However, dealing with racial inequality does not sound as easy as being said. Oui. Nous peut dire oui, nous faisons travail against injustice, nous faisons, comment dire, fight for equality, fight for justice, mais il n'est pas facile à search. If the system doesn't permit you to do that, how you're going to do it? It will be difficult for you. If you are not providing the resources, how you're going to do that? Okay, so it's not something easy. If stakeholders are not willing to help or are not willing to assist you, so how you're going to deliver? It's difficult. So despite having the knowledge in terms of theoretical, academic, but if there is no help from the authorities, the system put in place is not conducive, so it will be difficult for you to bring equality. So race acting in a minority group, race in social work, different race. Ça, je crois, il peut donner une basic definition qui, je crois, finir ici. Why is equality and diversity important in social work? Yes. Yes, why is equality and diversity important in social work? Good equality and diversity practices make sure that the services provided to people are fair and accessible to everyone.
one-to-one classwork. Describe different scenarios where describe the different scenario where as social worker you have come across. So let's skip it. The anti-racist approaches that as a social worker you need to focus. Yes, so what are the anti-racist approaches? So your planning should be based on empirical evidence. So tomorrow if you're working toward anti-racist approaches project, okay, so your planning that you have been, you know, when you're working as a social worker, you should have a plan. So your planning should be based on empirical evidence. So whatever in terms of statistics, in terms of gathering information, whatever your intervention will be, it should be based on empirical evidence. Pas que comment dire donne palabre, ouais, l'autre ligne sans vérifier l'information, ok, sans vérifier la véracité d'information, ce qu'ils ont bien dans data you got, all right, it needs very important. Let's say demain, une case qui vient de la cour, le magistrat qui fait, il vérifie la véracité de cette information-là avant de prononcer le jugement. Les autres, si pareil, as a social worker, you need to verify whether the evidence you have gathered is valid and is true. Good. So planning should be based on empirical evidence so as to better support clients who experience poor living conditions with diminished life chances. Par exemple, ban qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille une pension invalide. Je ne pas dire amène nos papiers docteur, ok? Je ne pas dire amène tout ban preuve, ok? Qui est non, ou medical certificates, ou l'ordonnance, c'est pas un traitement qui est suivre. Là qui de pas une board médical, si man travaille sur social sécurité pour confirmer ce qui me veut dire. Là qui sont éligibles pour une pension invalidité là. Pas comme ça, moi. C'est pas au départ 60%, bas 60%. Là, then you got the pension. So it is based on empirical evidence. So implementation of appropriate strategies that support equality, fight against marginalization, giving due attention, confronting with stereotypes, ensure adequate access to welfare services. These are the approaches that you can apply. Panicala fight against marginalization. Ça, c'est une approche. Deuxième, giving due attention and identifying the nature. C'est une autre approche. Confronting with stereotypes. Ça, c'est une autre approche. Ensure adequate access to welfare services. Ça, c'est une autre approche. You can read it. Age and social work practice. So as a social worker working with different age group will not require the same amount of resources, human capital, not even the same. Yes, depending on the age group you're working, depending on the client you're working, the resources will be based according to the groups you are working, according to the problems you are trying to solve. So the resources will vary according to that. Social workers intervene in situation by taking age into consideration. Yes. If you're working, for example, you are a social worker working with children. So obviously you will need the consent of the parents. Yes or no? Because of the age, they are below 18 years old. So you need the consent of parents. However, while some age group may challenge and cope with social changes, others may find it difficult to overcome difficult situations. Yes, for example, working with children and working with elderly won't be the same. Probably you will be having more challenges to work with children because you need the consent of parents. Children cannot, compared to adults, children cannot take their own decision. Good. But also working with elderly, working with senior citizens, it doesn't something easy because not all citizens can think the same because with it, they might have some cognitive behavioral problem. Par exemple, les personnes qui souffrent de troisième là, schizophrénie m'appelle. Depuis qu'on est qui m'a dit, pas ça fait facile qu'ils doivent travailler avec une personne qui a schizophrénie ou ça une personne elderly qui a Alzheimer. It's not something easy. It's very challenging. Okay.
So age matters when you're working as a social worker. Working with different age group, working with children. So I just gave you the example of children. So your counseling, how you will counsel will vary as well. You can read it. Working with teenagers. Okay, yes. So let's say tomorrow you're working with teenagers as a social worker. What will be your approach? Probably, do we have some youth workers working for comment dire, ministre de la Jeunesse et du Sport là, youth centers? Anyone working in youth centers here? No? Person? So probably working with youth, your approach will be different because working with youth means you will require to be more amical, de bien plus amical avec eux, okay? More friendly because they're youth. So tu connais ça Laza, tu comment dire ça Laza, the teenage problem, tu connais ils sont sûrs, c'est d'une approche sévère. The reaction will be severe as well. So probably working with teenagers and youth, you will be required to apply more friendly approach with them. Good. Let's say tomorrow you're going to do a sensitization campaigns with the youngsters against on drugs. You're doing a sensitization campaign with, let's say you're going to school and do sensitization campaign against drug with teenagers, with youngsters. So probably what will be your approach? You will be using the same terminologies as the youth use. Okay, par exemple, par exemple, un social worker, quand je prends la drogue, gagne, peut-être c'est un mot, par exemple, inverted commas, je gagne un peut-être c'est un mot là. Okay, so your approach will need to be like that so that they understand the message. Pareil, working with elderly aussi, approche pour pareil. Let's say you're working with elderly, example, senior citizen, you're working with them. You are okay. Typically, if an elderly living alone, when you will get or she will get a person to speak, social worker là, si peut travailler ben là, je besoin qu'il approche bien, c'est a more listening approach. Je veux plus à l'écoute qu'ils ont causé. Ça, je besoin connaître, parce que elderly, si ça dit maintenant, il est tout seul, personne ne peut causer. So your role will be more in terms of listening. So your listening skills, okay, you should apply your listening skills on that moment of time. Listen to the elderly, listen to the problem. Good. Pareil, working with disabled means, especially working with disabled in Mauritius, they have the problems in terms of their formulating their right. As you should, as a social worker, ensure that disabled get equal rights in the society. Par exemple, in the policy, avant bâtiment, mais c'était une métier sa policy qui, dans chaque bâtiment, it should be disabled friendly. So avant bâtiment de policy, il y a encore un problème qui va disabled fait faire face. You as a social worker, if you are working on policies, especially for disabled, your policy needs to be inclusive. Inclusive qui veut dire, tu peux prendre tout le monde en considération. Par exemple, there are some people working for social security here. If you're working on policies for social security, for social welfare policies, so ensure that your policies that you are working on, it inclusive of all age group, it inclusive of the needs and wants of all people in terms of welfare and well-being. Par exemple, si je veux travailler dans une policy, peut-être l'éducation. Il ne faut pas oublier qu'ils sont disabled. Si je tiens le droit de l'éducation, mes enfants disabled, pas oublier they are human beings as well. So your policy needs to be inclusive. So pareil. Yes, so if tomorrow you're working with disabled, there are certain specific training you can provide the disabled
Okay, or you can work on policies in terms of different equipment that they can purchase. They can get facilities in terms of purchasing that equipment. So these are the policies that you can work on. Or if you are deciding to provide leisure activities, ensure that the activity you are providing to the disabled, enriching, feasible, and something that will help them to grow. Well, that's all in this chapter as far as possible. Okay, any question? Question? Que vous êtes? Question? Pas question? Any question, suggestion? No. Personne? Non. So let's see. Le papier examen, comment on peut éviter? Oui, laisse-moi me finir les autres right at the beginning. Évidemment, hein? The papier, yes, I got the opportunity to prepare your exams paper, obviously. But apart from me, there are a moderator and a moderator. Okay. As from yesterday, the papier pas choco. No, moment fini dans the papier, mais moderateur là, pas choco, vet sa papier as far as yesterday it's concerned. Parce que l'université, moi, je contacté l'université pour connaître comment je peux composer. Le 20, je vais composer, non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le 20, 1h30 de l'examen. Oui. Yes, so probably moderateur là, pas choco moderator the paper. Donc, à l'époque, moderateur, moi, pas que voir qu'à dire CSS, c'est pour une bonne changement, mais plus ou moins, papier là, il pour qu'à son structure papier là. Fait que moi, j'ai besoin de mettre section A, section B. Il n'est pas pour dire non, il faut éliminer section A. Après, s'il y a un bon changement, c'est il pour besoin une consultation. Mais il est capable de faire un changement sans consultation. Mais juste changement majeur, je veux dire, fait que moi, si on élimine section A net, ça lui, vous venez de maintenir une section A là. Pas pour une section A, tout question comme ça. Mais si une petite modification, là, il n'est pas nécessaire, moi. OK? So let's see how your paper is. Baisez-moi plutôt papier là. Ça veut dire un code de papier là, vous êtes. Because there's password in the paper problem. So they have put password. Yes, can you see the screen? Can you see the screen now? No. Allez bien. Non. Si vous avez trouvé bien. Oui, mais je ne vous ai pas trouvé. Hein. So the paper will be in 2 sections. Okay. The paper will be in 2 sections. Section A, it is compulsory. Section A, compulsory means je besoin répondre à une question là. This is section A, and section A, it's compulsory. Je besoin répondre à une question là. In section B, there are
3 questions. There are 4 questions, sorry. Section B, there are 4 questions and you need to answer 2 only. Good? You have to answer only 2 questions in section B. Moi, j'ai section A. Les composés, vous devez répondre 2 questions. Section B. Dans 4 questions, vous devez répondre 2. Car il y a correct là. Section A, pour une case study, bien sûr. Parce qu'ils ont BSc Honors. Ils ont fait diplôme sur là. Ils prennent une case study. Good. Et case study là, il n'est pas trop long. Vous prenez des temps pour répondre toutes questions. Hein. Le papier est des temps. Case study n'est pas trop long. À peu près une page. Et il est facile. Bon, what you need to revise, mon fait que j'ai là de different theories. Mon fait faire un chapitre là. So the different theories are définitivement pas de social là. There is question alors. Okay, different theories, je vais mettre l'emphase. Aussi, je besoin de connaître what are the core values when related to social work practice. What are the values? Okay, c'est different core values, très important. Comme core values, nous avons aussi pas oublier ethics, hein? Ethics and values that as a social worker that you need to have during your intervention as a social worker. Okay. Also, different intervention techniques. When talking about intervention, there are different intervention techniques. What are these different intervention techniques? Can one tell me? Anyone? Intervention techniques. Singulier modèle sans monsieur. Mesure micro avec. Different level. Exact. This is a different level. Ça doit bien connaître. So when talking about this is a social work practice and so bien sûr pour la question là practice là so direct in terms of direct and indirect practice, okay, as a social worker qui ban direct and indirect practices. Mon fille a d'autres theories, the different theories, core values, ethics, tout ça là vous en connaissez, values and ethics. Voilà, grosso modo, le papier n'est pas très difficile là. Donc, nous mettons l'emphase, nous faisons faire sur the different theories that you need to know, system theory, social learning theory, psychosocial development theory. So you go and master this theory well, okay? Also, in terms of what are the different core values and ethics as a social worker that you need to have while intervening with client. Also, in terms of different level of intervention, you know it micro, meso, and macro, and you need to refer with appropriate example to ça. Après, je besoin qu'on in terms of practice, parce qu'ils peuvent faire social work practice. What are the direct and indirect practices? Okay, when working at different with clients. Good. Voilà, grosso modo, le papier n'est pas ça difficile là, mais tout ça chapitre qui nous fait là, 1 à 5, 6 chapitres de là, you can use that chapitre. Je connais ça, social work là, it is a social science subject. So being a social science subject means, il n'est pas pareil que mathématiques, il n'est pas pareil que statistique, Avisha? So this is not pareil que il n'est pas pareil que statistique. C'est égal to 2. Si moi pas gagne réponse 2, means moi vous donne une la croix. Non. This is a social science subject, means tu es capable de moi une idée, but as far as you can explain your idea, which is relevant to the question, you will get your mark. Peut-être tu vas pas gagner 10 ou 10, fait que moi j'ai une question le 10. If you are giving me plus ou moins qu'il be related to the question, your idea, tu as gagné 6 ou 10, tu as gagné 8 ou 10, il dépend. OK? Après, rendement de service, vous liez la question bien. Do your time est très important. Quand vous parlez de problème, vous avez gagné la réponse, mais quand la plupart des étudiants qui font brillant, parce que je me trouve
autres assignment box. Il fait bien. Mais problème, quand il est venu là, je pas gagné assez de temps pour répondre à cette question-là. All right? Et les temps là passent extra vite, you won't be able to realize it. So do your time management very well in exams. En voulant, comment dire, répondre à une question bien, je suis capable pas gagner assez de temps pour compléter les autres questions. Et quand nous posons des questions, bien sûr, les casser en partie. Ce n'est pas des questions de pas répondre. So, pour mes questions, peut-être point A, B, l'autre question A, B. So, une question, les questions des parties. So, just answer all your questions so that I can give you your marks. Si je t'avais, comment dire, faire autre passer, ensure that you answer all the questions. Good. Et puis, pas copier les questions, pas perdre le temps. Mon tout, comme papier, mon cours, c'est pendant plusieurs années, mon tout, still there are students that they take the time and write questions. Vous allez écrire questions là, vous don't do that bêtise. Aster. Arrivé de worst case scenario, nous pouvons mettre worst case scenario. Mon j'ai fini de répondre à toutes les questions as far as possible, fini répondre à toutes les questions, fini faire time management. Mais still, si arrivé, pour une raison, pour une autre, je ne suis pas capable. Je peux pas aller dans une durée, is only 1-2 minutes left. Just at least do put bullet as well. Peut-être je pas pour gagner. Peut-être je casse que 1, 2 or 3 marks. Good. This is a worst case scenario là, hein? Ça. Après, quand il y a ça une question in terms of elaborate, discuss. So you need differentiate. You need to give me the pros and cons. All right. You need to differentiate with that. Good. And yes, there's a case study. So you need to read the case study at least 2 or 3 times. Après, don't cheat. One-man service, don't cheat pas. Moi pas vu comment tu peux faire social work. Moi pas vu que mon gagne un rapport qui gagne un étudiant, une copie, une vini, une mail, coré. So ça peut-être tu peux le passer aussi. Et mon point de vue qui je passer. But don't cheat. All right. One-man service pas cheat. Be honest to yourself, because cheating will cost you more. In terms of in terms of stress, it's more stress. So try to revise. I already told you what to revise. Put emphasis on that, whatever I told you. Okay. So when finish, I should just try to revise that. Aussi, when finish prepare notes ça pour eux. When fix structure social work, so just read. When finish faire notes même pour eux en d'autres mots, structure social work practice ça. When fix faire là, c'est chapitre 5. Unit 5 is talking about structural social work. So when fini prepare notes ça, gain la peine à lire notes ça as well about the structural social work. Voilà, en grosso modo, le papier comment peut être. Any question? C'est-à-dire ça classe mon fait aujourd'hui là, in terms of structural, in terms of theory ça, et sur ce de la tête, comment staff s'aime préparer les notes. Any question? Question? Bien question? Miracle? Vous êtes tout bien saisi? Vous n'avez pas pété de moi ou what happened? You don't want to know anything? Après, c'est qu'il n'y a pas de mode assignment, vous êtes. Pas expect pour gagner le point. Vous finissez les autres l'avance, hein? On a besoin d'un message, avoir un mode assignment. Si je n'ai pas gagné le point, les tests lundi, je peux finir gagner le point. It means que je ne peux pas recevoir d'autres assignment. Pas venir la guerre, moi, inutile. Ça ne va pas marcher. Monsieur, C'est qu'il n'y a pas de assignment. Il y en a certains qui ne peuvent pas recevoir le message. Pardon? C'est qu'il ne peut pas recevoir, it means pas nécessaire de recevoir. OK.
C'est qui pas recevoir message là, qui besoin resubmit again. It means man fini corriger, pas qu'ils ont. Problème c'est un système Blackboard là quand je load d'autres assignment. Il pas moi pas ouvert li. Ça qui est problème, il peut montrer can it be open. La lame qui m'a envoyé un message just load your assignment. Assez une après moi c'est pas pas tout ça assignment. Moi pas faire non rien moi. Et n'a pas dit pas tout ça assignment pour send it to me again. Moi pas on peut c'est Blackboard là. La fait là pas load. Pourquoi moi pour corriger votre assignment c'est pas load. Donc ce qui pas submit votre assignment pas pour gagner autre point et pas pour gagner point means probablement de pas pour capacité to very good mark there. Parce que l'assignment il carry 30% et l'examen 70%. It means you need to give me your assignment. Yes. Oui, moi, si j'ai d'autres demandes une mail adresse pour moi capable d'avoir le scalaire, je vais demander d'autres email adresse là. Et monsieur Benjamin finit envoyer le email adresse de nos cloches représentatives via mail. Hemshika Nalini là? Yes. On fait carrément la Ashna ou même moi. Oui. Ashna, oui. Hope this finds you well. Know that I didn't get your mail to resend. Oui, but si you can't get mail, it means I already corrected your assignment. No, but find below the email. mshikachulan@learner.open.ac.mu, c'est moi? Le lien vous envoyé? Yes, vous capable envoyer ça, c'est nous CEO, ça vous capable envoyer là pour finir envoyer tout. Ouais, là il pour faire ce bien. Là il pour le WhatsApp pour finir. Yes. Okay, no problem. So probably by Monday, just bear with me because it takes time. There's lots of assignment to correct. It takes time, believe me. And I read your assignment one by one, believe me. Okay, so by Monday, I'm finish at Falco. This I I will send you as far as possible by Monday or late by Monday. Good. Ça, moi, Question? Ça, moi, je fais recette. Donc, vous pouvez vraiment le mail même. Qui vous fait recette? Qui peut vous dire quoi? Recette. On va pas gagner avec ça cohorte là, mais la cohorte 8 mois. Oh, donc cohorte 8, mais vous pas gagner mon download là? Mon notes? Ça, oui, mais pour assignment points, ça, on peut dire. Non, mais c'est moi qui gagne, c'est moi. Oui, pas notes, ça, on gagne. Parce que dans cohorte 8. Ah, mais ou pas dans le même. Oh, pas vous gagner où? Ok, comment vous combien dans cohorte 8 là? Redis-moi. Combien de moyens dans cohorte 8? Pas connaître. C'est un ajustement, on va connaître. Moi aussi, je peux Je ne peux pas add sa participant qui est cohort 8 là, vous êtes, pour les gagner sur ton assignment as well. Is it possible? See how? Mais ce que vous faites, Kérin, avec ça, l'autre personne qui vient, vous êtes un homme numéro. Yes, sir. Mais ça, mon boulot de Blackboard, c'est aussi moi. Cohort 8 avec cohort 11, mon boulot. In case there is any issues concerning your marks, so you just send me a message. Okay. You just send me a message. Good. C'est bon, merci. D'autres questions? Any further clarity? Any further clarity? Aster, yes. Est-ce que j'ai un assignment? Oui, j'aime bien faire en passant de l'assignment. Hein? Vous finissez de l'avance. Faire dans le sens que quand vous payez cet assignment, quand vous faites un assignment, vous aurez un assignment. Je ne pas conseiller besoin d'être sur table of content at least. Et non, oui, il y a une faire. Je besoin d'un cover, sur table of content, référence.
référence, je ne fais research méthode, non, je ne pas couvrir research méthode. Référence très importante d'un assignment, que je gagne cette information-là. Pas référence d'un pas, ça m'a besoin là. Pas des je mets d'un pas, je mets référence, pas ça qui m'a besoin là. Par exemple, je finis je ne défends pas social work, telle affaire, ça pas grave là. Mais que je gagne, qui ça n'en gère, je vais mettre en bracket là-bas. Très peu de gère. Après, argumentative. C'est un argument. Quand une cause discuss, je suis capable de discuss really pour ce point. Et une catastrophe, vous êtes. But anyway, minimum point, c'est qu'ils ont besoin d'un point d'assignment, les 30, ça. Vous êtes passé la moitié. Oui, non, même 12 points. 12 ou 30, vous passer. Oui, non. 12 ou 30. Passez ça. But at least, moi, pas de 12, mais de plus que ça. Mais ça, point, c'est qu'ils ont gagné là. It means, whatever points you got, par exemple, il y en a si pas un gain 15, il y en a un gain 17, 18, 19, 20, tout ça. It means, moi, donne 5 points en plus. Assuming que l'examen est capable de faire manière, moi, fin de 5 points. Ça veut dire, si je peux gagner 17, le vrai point, c'est 12. Si je gagne 20 points, le vrai point, c'est qu'ils ont gagné 15. On fait déjà l'avance, hein? 5 points en plus, mon lignette, mon 5 points. Mon hausse là-bas, c'est 5 points en plus. Good? OK? C'était mon fin. Si vous avez une bonne question, vous avez envie de me faire une classe rattrapage, so just let me know et nous pouvons faire les dents la semaine off. Après, quand vous avez une classe rattrapage, travaille quelque chose, vous devinez. Pas qu'il ne même commencer à faire préparer une note, c'est pas même une question de peine query. Ouais, nous disons, monsieur Bendou, nous fait une classe rattrapage. What the use? Ça, non. C'est bien travail, venir avec de bonnes choses, là. Si vous avez de bonnes choses, problème, là, oui. Good. C'est bon, vous êtes? So, okay, thank you, everyone. Thank you for bearing with me. Et c'était un plaisir pour partager mes connaissances avec moi, knowledge, my experience avec vous. See you. Probably we'll meet again, probably in future. Okay, thank you. Wish you all the best for the exams. Yes, so NPJ CEO c'est pas le cas Adli. So just yes, c'est le cas Adli getting our message. All right, so thank you. Wish you all the best. Pas stressé. Okay, everything will go well, and we'll ensure that everyone pass. Okay, pour me faire juste passer, you need to write. Pas de moi papier blanc. Good. So it was a pleasure to share my knowledge with you. Any question, feel free to contact me. Any issues, feel free to come towards me. You have my phone number. Anytime, in any difficulties you are facing, if you want my help, I'm here. Okay. Take care. See you. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir, Au revoir. monsieur. Merci, Merci, monsieur. monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.